그래 이제 나도 그만할 때가 된 건가, 나는 이제 더 이상 필요 없는 존재가 된 건가 하는 생각도 든 게 사실이에요. Introduce you to Andrew. Hi Gary. How are you, my friend? Finally, to meet you. So glad you're here. If you left now and all three of them said, "Oh my God, none of our cameras work," you'd be disappointed, right? That would stink. 하나 둘 셋. 안녕 그린이들, 드로앤들입니다. 오늘 최근에 저한테 있었던 아주 특별한 경험을 이야기하고 싶어서 이렇게 카메라를 켜봤어요. 여러분들이 그동안 제 영상을 보면서 댓글로 도움 많이 받았다, 덕분에 새로운 가치관이 생겼다, 이런 이야기 많이 해주잖아요. 5년 전에 유튜브를 처음 시작했던 저에게도 그런 사람이 있었어요. 제 오랜 구독자분들은 잘 아실 텐데 게리 바이널척이라는 사람이에요. 게리 비라는 이름으로 소셜미디어에서 활동을 하고 기업가이자 동기부여 강연가이기도 합니다. 제가 이분을 만나러 이번에 뉴욕에 갔다 왔어요. 그것도 아주 잠깐 10분에서 15분 정도의 시간만 주어지는데도 제가 뉴욕에 날아갔습니다. 제가 뉴욕을 4박 5일 갔다 오는데 1,000만 원이 넘는 돈을 썼더라고요. 사실 저는 내일 모레 또 미국으로 출장을 가는데 앞뒤로 스케줄이 꽉 차 있으니까 영상들도 미리 몰아서 찍어야 되고 제가 강연도 다녀야 되고 여러 가지 활동들이 있다 보니까 체력이 도저히 안 될 것 같아서 비즈니스 클래스 항공을 끊었거든요. 그 항공비가 850만 원이었고 그리고 제가 4박 5일 그 숙박비가 150만 원 정도 들었어요. 그것만 해도 벌써 1,000만 원이 넘죠. 고작 10분 만나려고 1,000만 원을 쓰냐 그렇게 생각하실 수 있겠지만 저한테는 돈보다 값진 시간이라고 생각을 했습니다. 평소에 저는 소득에 비해 사치를 하는 편이 아니거든요. 주변의 친구들도 저한테 돈 잘 버는데 차도 없고 너무 검소하게 사는 거 아니냐고 이야기하지만 저는 이런 기회가 있을 때 두려워하지 않고 경험에 투자를 하고 싶어서 그렇게 생활했던 것 같아요. 그래서 지금부터 제가 게리비를 10분 만나기 위해 뉴욕까지 날아간 그 이유를 이야기해 드릴게요. 저는 정말 평범한 사람이었거든요. 평범하게 대학교를 나와서 평범하게 회사를 다니던 제가 게리비의 컨텐츠를 보고 저도 SNS에 컨텐츠를 만들기 시작했어요. 그리고 퍼스널 브랜딩을 시작했고 지금의 드로우앤드라는 브랜드를 만들 수 있었다고 생각해요. 2018년쯤에 지금으로부터 5년 전이죠. 게리비의 컨텐츠를 보면서 정말 많은 영감과 깨달음을 얻었거든요. 그래서 그때 미국에서 직장을 다니고 있었으니까 출근할 때 퇴근할 때 운전을 하면서 다녔는데 그때 계속 게리비의 팟캐스트를 매일매일 들었어요. 그리고 집에 혼자 있을 때도 항상 게리비 컨텐츠를 띄워놓고 매일매일 봤어요. 근데 너무너무 좋은 거예요. 아마 제 컨텐츠를 매일매일 보신다, 출근하면서 듣는다 이렇게 얘기하시는 분들은 저한테 공감하실 수 있을 것 같아요. 제가 그 컨텐츠들의 인사이트를 모두 기억할 수는 없지만 그 매일매일 긍정적이고 발전적인 인풋을 끊임없이 넣을 수 있으니까 똑같은 하루가 반복되더라도 그리고 그게 지루할 때도 있지만 그럼에도 불구하고 열심히 살아갈 수 있게 해준 것 같아요. 이분이 항상 강조하는 게 optimism과 gratitude, 낙천주의와 감사하는 태도거든요. 저는 이런 그의 가치관이 너무 좋았어요. 뭐 게리비가 1년에 얼마를 벌고 얼마나 큰 자산을 가지고 있고 그가 운영하는 회사가 얼마나 큰고 이런 것보다는 이분이 항상 하는 말이 있거든요. How you make your money is more important than how much you make. 너가 얼마를 버느냐보다 어떻게 버느냐가 더 중요하다라고 말하고 왜 우리가 좋아하는 일을 해야 하는지 소셜미디어가 그걸 얼마나 쉽게 만들어줬는지 얼마나 감사한 시대를 살고 있는지 끊임없이 얘기해주거든요. 이렇게 들으니까 왜 제가 이분을 좋아하는지 알겠죠. 제가 그동안 끊임없이 제 채널에서 해왔던 이야기들이 어디서 왔는지도 이해가 되실 거예요. 게리는 소련에서 출생 후 어릴 때 미국으로 이민을 갑니다. 그때 8명의 가족과 원룸에서 살았대요. 어릴 때부터 사업가 기질이 있었던 게리는 학창시절에 레모네이드 가판대 프랜차이즈를 운영하고 주말에 베이스볼 카드를 판매해서 수천 달러를 벌었대요. 그러다가 아버지가 운영하는 와인샵에서 일을 하게 됩니다. 그때 인터넷이라는 걸 처음 접하고 온라인으로 와인을 판매하는 걸 생각해요. 그리고 이메일 마케팅을 처음 시도하고 그 당시에 유튜브 같은 곳에서 와인 라이브러리라는 컨텐츠를 올리기 시작합니다. 그래서 그 와인샵 매출이 300만 달러에서 6천만 달러로 성장을 시켜요. 이 경험을 바탕으로 남동생이랑 베이널 미디어라는 소셜미디어 중심의 디지털 에이전시를 설립을 해요. 그리고 2016년에 매출 1억 달러를 넘깁니다. 크러싱 잇, 잽잽잽 라이트 훅, 땡큐 이코노미 등 뉴욕타임즈 베스트셀러 작가가 되기도 하고요. 최근에 나온 12 and half, 우리나라에서는 부와 성공을 부르는 12가지 원칙이라는 제목으로 출간됐어요. 이게 전 세계에서 하루 만에 100만 부가 팔렸대요. 참고로 이 책의 추천사를 제가 썼습니다. 제가 그런 사람을 뉴욕에 만나러 간 거예요. 게리비는 저를 몰랐지만 저에게 가장 많은 영감을 준 사람, 그런 분에게 저를 알리고 당신 덕분에 내가 이렇게 성장할 수 있었다고 말하고 싶었어요. Want to introduce you to Andrew? Hi Gary. How are you, my friend?
Finally, I miss you. Such a pleasure. So glad you're here. It's really honor being here. How are you? Hi. Sit. Come on inside. Congrats on everything. I'm really nervous right now. Don't be. It's a pleasure. Oh wow, it's like. Yes, it's real. Oh, I'm Joe Andrew. You can call me Yes. Andrew. I watch your content every day. Thank you. I used to be a designer, graphic designer in US. Yes. I was like, what's next? What I'm gonna do? I started my YouTube channel because you told me to do. And now I have 2 YouTube channel and 3 Instagram account. I upload contents every day, as you told me to do. So now I have like together 800k subscribers It's amazing. now. So this is my channel. We have, it's all in Korean, but Yes. yeah, we have a lot of contents and we host a guest. I love it. There's one. This Yep, one. I see it, yep. It's really popular. It's called Green Room Talk, and I invite people Yes. like who's maybe mostly like famous or successful Yes. in their field. good And stuff. there's Good thumbnails. There's some. It's important. This Yeah, is it's this is a important. series that I share my journey, how I grow on social media, how I personal brand myself. Yes. This is my book, my first book called Nice. Lucky Draw, and I mentioned you here. That's Gary my name. Vaynerchuk. I love it. I see. How do you spell it? Just Andrew. Just, Andrew? Just a normal way. Yep. Oh wow. Thank you so much. Gary, when you come to Korea, Yes. we gotta do a green room talk. 100%. I'll come. Really? We'll We do recorded it. No, I can't get out of it now. Locked Oh, in. no way. I know you will meet a lot of people like Yes. same thing I did. How you feel? Like It's like oxygen. It's like fuel for me. Like when I'm going to Saudi Arabia now in 15 minutes, so I have a long flight. And on the flight, I'll do my work, and then inevitably, because we just saw each other, I'll think about that, and I'll say it's humbling. You know, it happens a lot now because I've been doing it long enough, and a lot of people have listened, and it was the right advice. It's it feels amazing. it is. It's amazing. I don't know, you know, especially because now it's at a point where the people that listen to me have become bigger than me, have built all over the world, and they're inspiring the next thing. So, you know, it's very fulfilling. You know, How you like manage the pressure that you don't by get pressure? by detaching from it. And what I mean by that is I don't feel validation, or I don't feel like my professional career is what defines me. So I know I've been successful in it. I'm very proud of it, but it's not where my self-esteem sits. You know, it's not who I think I am. I think I am who I am in the way that I interact with my friends and family. And so, you know, I'm pretty grounded because I'm aware of what's happening with me, but I don't feel that makes me any better than anyone. Doesn't make me feel like I'm special and deserve to be treated differently. And that's very powerful because when things are not going well, I'm able to stay even keeled. I'm really just in the middle, you know? Yeah. Don't think I'm too special when it's not going well, the pressure. Don't feel like that means if my identity isn't attached to my professional career, when it's not going well, I'm frustrated, I'm concerned, I want to make it better, but it doesn't destroy me inside. I see. That's cool. I think it's very important to be able to detach from that, because then that's healthier for you, the human being, not the public persona. That's true. You Yeah, know? that's true. I don't think they're the same. I don't think Gary Vaynerchuk and Gary Vee are the same. I'm the same, meaning it's not like Gary Vee is an act. I talk about the things I believe in, but I'm very comfortable in not thinking that I'm special because it's working, which I think protects me from not feeling shitty when it's not. That's why you always talk about like optimism and gratitude. Could you please tell my subscriber about like optimism and gratitude a little bit? Yeah, I mean, I think, hi everybody. I can't wait to get to Korea. Look, I think optimism is important. Optimism, a lot of people think is delusion.
They think if you're optimistic, you're living in fairyland. But there's a reason the word delusion exists and there's a reason the word optimism exists. They're different. Optimism to me looks like this. If you wake up today and you think you can, well then you have a better chance too. If you don't think you can, you have no chance. If you've woken up today and you're pessimistic or cynical and you're like, I can't become an influencer, I can't write a book, I can't create content, I can't start a coffee brand, or I can't draw, well then you can't. Once you've decided no for yourself, it's over. So I think optimism is incredibly important, but I think of it as practical optimism. I don't wake up in the morning and say, I'm gonna be Beyonce, because I can't sing. Yeah. So you have to be careful that your optimism isn't delusional, but without optimism, nobody would ever achieve anything. If I don't think I can, I won't. So that's important. And then gratitude, you know, I think I'm very concerned about how much envy and jealousy there is in the world. Everyone's looking at everybody else, right? I think that's a very dangerous perspective. To me, gratitude is, for example, anybody who's watching this video right now, the fact that they could even watch YouTube videos and have time for it already actually means their life is better than a lot of people. Actually. But nobody thinks that way. You know, nobody thinks that there's 800 million people on Earth who do not have access to clean water, something that everybody, for the far majority of people here, they have access to. So I keep things simple. The people I love are healthy. If I wake up in the morning and everybody I love did not die overnight, today's a good day. And I think that gratitude and optimism are essential ingredients to winning in life. That's true. Essential. So before I came, question. before I came here, Yes. I was on live on IG and Yes. asked my subscriber, like, I'm gonna meet Gary Vee. So do you guys have any question that I should ask? Yes. So this is really interesting question that I got from my subscriber. Yep. I know you said you love losing, right? Yes. What if you lose in a year? What would be the reason and how you overcome? What if I lose in a year? Yeah. In like all of it? In a year, what would be the reason? A- Isn't it interesting? A rock hit my head. Right, Became a right, totally right, right, different right. person. You know, to me, I love losing in the micro. There is no version of me losing everything because I don't risk enough to lose everything. And when I think about losing, I think small, not big. I think when people think about winning and losing, it's always extreme. Winning is being a billionaire. Losing is losing everything. I'm talking about losing day to day. We just had a meeting with a client 45 minutes ago. I don't think it went well. We could have won $4 million as a client in revenue, which would be good for the business. I don't think it's going to happen. That's losing. I lost 45 minutes ago. That's It's micro losing Micro for losing. you. I believe that lots of micro losing is everyone's day to day, but then that's how you win macro. For example, you put a lot of effort into an interview on the green screen, right? And then it doesn't get a lot of views. That was micro losing. You put money, effort, time, thought, but it's not like you're out of business. And so when I talk about liking losing, I talk about micro losing because every day we have missteps. But I don't think I'm going to be fully out of business because I'm not risking enough to, you know what I mean? I'm not doing any of that kind of behavior that would lead to that. So you mean saying like we should invite smart way? Yeah, and I also think that people should not be upset when a single video doesn't go well. I'll give you an example. Let's say all these cameras, like you've been looking forward to this. I feel very humbled, thank you. If you left now and all three of them said, oh my God, none of our cameras worked, you'd be disappointed, right? That would stink. You came all the way, but it's okay. You'll move on to the next day. Because I recorded it. Fair enough. But do you know what I mean, Andrew? Yeah, I mean, Or I got like, it. or even if this went poorly and I acted not nice, you'd be very upset. You'd be disappointed. Somebody you looked up to didn't deliver on humanity. But 48 hours later, they'll be okay. Yeah. You know what I mean? And I think too many people get very upset about micro losing, and it throws them off. 1, 2, 3. All right. Amazing. Thank you so much. Such a pleasure. Congratulations. See you again. I'll see you in Korea For next. sure. Got it. Awesome.
게리비와의 만남이 끝나고 베이널미디어 직원분들과 오피스 투어도 하고 함께 인터뷰 컨텐츠도 찍는 시간을 가졌거든요. 그러면서 많은 생각이 들었습니다. 초심을 되찾은 것 같아요. 올해 저는 조금 안주하고 있다는 느낌이 들었거든요. 어느 정도 자리도 잡았고 그동안 내가 뭐 가진 생각과 가치관을 많은 영상으로 만들었고 이제 더 이상 나한테서 뽑아낼 수 있는 게 없다는 느낌이 들었어요. 종종 뻔한 소리 한다, 똑같은 이야기를 반복한다 라는 그런 댓글들을 받을 때도 그래 이제 나도 그만할 때가 된 건가? 나는 이제 더 이상 필요 없는 존재가 된 건가? 하는 생각도 든 게 사실이에요. 하지만 이번에 게리 바이널척을 직접 만나고 생각이 많이 바뀌었어요. 나보다 훨씬 더 대단한 성취와 성공을 이룬 사람도 지금 이렇게 바쁘게 살고 있는데 나의 공부를 게을리하면 안 되겠다. 그리고 하고 싶은 일을 더 찾고 더 다양한 일로 세상에 좋은 메시지를 던지는 사람이 되어야겠다 라는 생각이 들었어요. 또 한편으로는 겸손해졌습니다. 저의 부족한 점을 마주하는 시간이기도 했거든요. 가장 단적으로는 영어도 그랬고 자신감 있는 태도나 말하는 스킬이나 뭐 여러 가지 것들 저는 아직도 발전시켜야 될 부분이 정말 많다고 생각이 들었거든요. 그리고 이 과정을 솔직하게 공유하면서 구독자분들과 같이 성장해야겠다 그런 생각도 했습니다. 저는 사실 예전이나 지금이나 부자가 되고 싶다거나 혹은 큰 사업을 일으켜서 엄청 대단한 성과를 내고 싶다라는 욕심은 없어요. 하지만 예전부터나 지금이나 후회 없는 삶을 살고 싶거든요. 그리고 보다 더 보람된 삶을 살고 싶어요. 그리고 좋아하는 일로 행복하게 일하고 싶습니다. 그게 드로우앤드루다운 자기개발이라는 생각을 했어요. 그래서 저의 가치관과 맞는 분들이 있다면 지금처럼 드로우앤드루 채널에서 함께 성장해주면 좋을 것 같아요. 오랜만에 제가 돈으로 어그로를 좀 끌어봤는데 저의 이야기를 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 그럼 우린 다음 영상에서 만나요. 안녕. 오늘 여기까지.